sky, from the valley to the ride, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 at the front of the line. Red tractors in the pine. Jack keeps yapping about my life like it knows my every move, but it never stacked up birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long field flat and frozen, breath hangs wide in the air. I got belly under blankets and diesel in my prayer. Weather is the boss out here, not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss, but the weather is the boss. Red Massey hums at sunrise, tracks through slush and clay. Spruce line holds the hillside where the saw sings half the day. Skis lean by the back door, waiting on a clear blue spell. I read the clouds like scripture, more than any manual. Weather is the boss out here, not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss, but the weather is the boss. Frost, flood, hail, thaw, I just dance to what I'm dealt. Oh yeah, you can tell me what I should do, but this land decides itself. Weather is the boss out here, not some screen, not some talk in my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I plan, I push, I cuss, I toss, out on this finished cross. Yeah, yeah, the weather is the boss. Great dawn breath, coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Massive 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still stops on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine.
red tractors in the pine, working through the finished sky, from the valley to the ride, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fine. 645 at the front of the line. Red tractors in the pine. Red tractors in the pine. Chat keeps yapping about my life like it knows my every move, but it never stacked up birch pile high or pulled a stuck rig loose. Simon, herr talman. Om det hålls där med lite tejp och så. Ja, Så skulle det borde vara ganska tätt nog det där. så är det nog. Så svärmar ni kanske bara nog. Good morning. You got some random blue flowers coming up. Jag har bara huvudet går, det behövs inte upp på mig. Jag har varm rock istället. Det behöver vara över 10 grader så behöver man nog inte någon lätsevattnet. Yeah, yesterday I took some drone footage. I'm gonna update the intro here soon. We got all the tractors lined up here now. John took some photos, I think, also. Here we got all the, not the combine, but all the tractors on the farm lined up. Now we should put them away. The oldest one we can hook up to the mower, then the other one just drive away, then put plow on the 399, and then newest one, nothing yet. Men gör den där, man kan hooka fast den där, när man är 2 och ska man prova sätta fast det där klippan med samma, för det är det som kan till nästa. Ja. Hooking up the battery. Det blir svårt att laga sån päävirta katkaisin den där. Jag vill inte laga sådana, det är bara det som lätt det här. Ja. Eller ett sätt lag för det här är ju väldigt lika lätt som att flickan svitsar. No, inte det. Så vart ska man fästa den och så far den sönder så det är plus en minus 3 literally. Ja, no, det är om man bara ena kabeln. Det är som att start så lagar man en start som är lite lättare att använda, det är riktigt lika lätt. Ja, när man använder så lite. Ja. Det inte jag vill inte att det blir det så länge och per sekund. Ja. Original. Det där är ju päävittä katkaisin då. Det är ju. Det toimii sä, että me taa Det är ledningen. det som päävittä katkaisin gör just det. Taa ledningen loss, det toimii säkert. Siinä on nämä hypydäs siinä, että akkuneen sikkos där.
Titty. Så perä, det var bra det här. Det var Mm. lite yvigare som de har den där alltså. Lite yvigare maxmärke. Ja. Klart, så det är bra sikt. Yes. Backen jag ska se och ta det börs alla de där viporna och staken så man får fast. Hook it up. Ja. Så det där, så lägger man det staget och därifrån Det ska vara till det ena sidan, ja. Sen det där andra tryckstaget och så det. Det var bara direkt fast där. Ja. Sen utan hehkor sen är det plus 10. I natt var det bara något plus 2, ja, så det var en... Kunde man kunna lähtä till. Pretty good starting now when it's not that cold. Not that cold. And we'll put this old tractor here and hook it up actually to this guy right now because summer we might mow a little bit with this one. We need this probably, but we probably don't need that, or that one goes, yeah, there on the side. And then we need, yeah, this one hooks directly, I think. See if we can get this one hooked up. The lift arms go on the smaller pin, I believe. And then this one goes underneath, I believe. Should go like this or the other way. Taskuparkki med traktorn. Måste ju Austin Powers lite först. Går det längre i alla fall förbi dit. Går där tills. Det går längre. Jag måste först köra in det och sen sätta fast. Det kan ju nog vara lite på det sidan, inte det så tarka. Den här behövs ju till de här då, skulle jag säga. Ja. Det håller. Det här ska fast dit först. Det här skulle på yttre sidan hit, tror jag. Det är rätt så lägg först. Det ska vara lite så. Det ska nog vara hit. Sen är arm på in. Och sen arm. Men sen det här, det är lättare att sätta den sådär, ja. Det är nog bakbryt. Ja, och det ska på de här små pinnen. Nu är det ganska nära, men lyfter lite uppåt. Kanske lite bakåt ännu, ja. Sådär. Nu är det, om det där ska sådär så skulle det kunna vara rätt där. Men får man den här ännu om man hookar upp det här först. Får man ännu det här hit. Ja, det måste nog först dit. Nu får jag ingen här. Nu får du inte ut i det där. That's not gonna work. Need this guy over there first. No.
This guy. Why this gonna be so? Skulle det här borde ha varit åt andra hållet? Ska det här vara åt andra hållet? I alla fall inga in. Satte det åt fel håll. Men jag kan sätta det åt andra håll. Third try. Now it seems still kind of tight. Still won't go. Inte kan den här vara på det där sidan. Nej, inte hjälper något till lyftning. Jag ska bara beta åt det andra hållet. Ska det här ända dit nää? De ska åt andra hållet här. Det här ska dit. Måste prova den. Try all. Men det här är ju det här sprintne hit, så det måste nog vara rätt ända. Det här måste ju vara rätt ända när det sprintne dit. Men sen, man tycker att sådär det skulle. Man tycker att det skulle vara bättre så här. Kanske det hela traktorn är så mycket hit. Det ska det man måste vara annars än man måste stua det där kekan dit och så blir det bättre. Ja. Det här skulle nog borde vara rätt hit. Det hålls ju nog där. Det är nära. Det är så. Vad det här far dit, jag vet inte om det ska något håll. Det är som det där skulle, men det är inte om man vänder åt andra hållet, det är inte något bättre. Och ska den far den ditåt, den är nog ganska mitt på. Det här går inga. Jag provar åt andra, kanske det andra hållet ändå var bättre. Vad i helvete igen. Haven't hooked this up too many times. Don't know how hard this really could be. Maybe it's still better this way. It's maybe better this way. Slightly better. But it's so close. Yeah, I'll try to put the other side. Hook some things up. Det ska på insidan. Neråt. Ja. Det här går bra det här. Det är helt fast. Se, ja. Det är strateginen sätt att sätta fast. Så ska det trycka tryckstag. Går det. Jag hade tappen hade de. Om det ska vara det samma tappen. Det där tappen. Var det inte samma som det andra? Tappen det där. Här går det i det där tappen nu. Skulle det vara i det där lägre. Ta lite bakåt där. Jag lyfter hela koneen. Det här går jag att flytta nästan. Går det inga det övre med det samma tappen som det andra var. Kommer du ihåg hur det var? Jag har inga tagit loss här så jag vet inte. Så här. Kommer man sätta det här tillbaka.
där går det. Och så det andra tappen kan man lämna samma ställe som det där. De står där mot knuten. Sen vevar jag det här tillbaka till det som det var ungefär. Om det var att den var ungefär bra sådär. De går sådär var det. Så skulle det vara att få det andra tappen. Och sen ett PT i ögonkaren skulle man kunna hooka. Nu rör sig lite så här, jag vet inte om det blir något bättre. Sen ska foten upp. Eller fötterna upp. Men det här skulle vara bra att få först det här nu. Det här när man ställer åt båda hållen så verkar det som att det ska vara ett fel håll, det är under. Det måste vara det där ordningen, det här går inte på det här sidan, det går inte. What's going on? I seriously have serious doubts what's going on here. It's up in there, but I could lift up the foot, the leg. Så den ner så får man inte i alla fall lyfta där. Det är nära där man får klämd emot det så här hit på. Det är nog... It's very close but it doesn't go. Kiel är fast helt där det här är fast. Med neråt bara skulle de borde bli löst. På det fullt ner skulle de borde vara löst. När den så att tryckstaget så är det två ställ hit och kilar det på något sätt. Men inte det något, men inte det hur satan ska det gå fast där igen. Wood. Tar det loss tillbaka det där ja. Swing this one way or another, I don't think that's gonna help either. It seems weird. Nu ska den här ju vara med den här. Det enda skulle vara att ska den här vara utan de här. Nu tror jag att det här ska vara här nu. Nu har det väl varit det där nu. Här är ju inga något annat sån här sidstaglar, det är bara de här kättingarna då. Jag kommer inte ihåg, jag har inte hookat upp den här. Jag vet nu om det där ska vara det, nu ska det väl vara det. Men det där verkar som det inte skulle vara det, men nu ska det väl vara. Så du måste sätta ner så att det ligger nog på här. Fullt ner bara. Now everything is wedged. Och det där, och när vi satt fast,
Då när vi satt fast och drog åt det här hållet. Det verkar så nu är det liksom löst. Nu skulle det borde vara löst nu. Det här klämmer inte åt något håll. Jag känner. Får en bra tag i det där. Jag ska stänga av helt stack nu. How the hell is this supposed to fit there? This pin is like too thick. It would work without that, but then you got no sideways thing. Nu går det ut. Fick du ut den? Ja. Det var liten kone men svårt att hooka upp. Like how the hell? Om det här skulle vara på andra sidan men inte kan den vara där heller. Really wonder what this is supposed to do. Now it always seems like if you turn it would work better, but we have tried both ways and it kind of wasn't good either way. I'll try it the other way again, but it's probably not gonna fit. Nu är det loss där. Prova ändå om det ännu en gång. Ja, men det går lite på att ta bromsen bort, man får från hjulet. Ja. Nu tror jag att nu är det den. Du behöver inte ens köra, man får med det där. Det här är impossible to hook up. How the F? I don't understand this. I haven't hooked this up, but they should fit here, but they're not gonna fit both of these here. And this can't go on the other side, this can't go on the other side. I don't understand this here. I don't think it's gonna fit. Like how the hell? Jag måste ta andra sidan loss så man får den så här, det kilar så. I gotta unhook this side. Completely unhook everything, then we have to figure out that. Nu skulle jag brukar, nu är allt annat loss. Nu är det bara fast his, nu kommer det. Ja, det är åt något håll klämmer den nu. Det har jämähtänyt lopullisesti där nu. Mä drar inte kullella siitä. Det väger sig så lite, man får nog manuellt flytta när det kommer. Det kilar bara åt något håll.
it's completely wedged. Can't put the pin in, otherwise it will be fine. Den ramen kan röras från det här liksom. Det är på något sätt, jag tror det är på ett kilo så här. Men nu det skulle vara ganska rakt nu. Det är bäst att stänga av bara och börja fundera och hur det här. Fråga på Apsu hur man ska hooka upp det där. Det är confusing. Highly confusing. Like how the hell is that gonna ever be? Joo, så kommer så att lättare. Nu är det så att läst. Jos inte tää faller upa när du är dit. Det var så bra att man kan börja sätta tappen i. Nu är det ganska, det känns som det var ganska löst. Bara att stänga av och börja fundera hur helvete. Där mitt i så var det. Det är på något sätt det där när det är ram, det här kan röras från det här. Så det kilar på något sätt där. Nu är det nog nära att det kommer loss. Så är allt loss, ska se att det inte faller i kull. Very close. Ja, foten ser du här hänger på balken så det kilar så här. Det satt så här. Och så jag ska få lyfta det här upp så till det där under. Nu kanske det är lite bättre. Det var nog nära där just. Kommer du ihåg att var det så där eller hur var det? Jag har inte alls sett fast den här så jag vet inte. Men jag tyckte bara att de där, men så det rubbas där både också, det går inte fast med det sprinten på något av deras hållet. Det är lite underligt det. Det är som det skulle vara för mycket, men det måste ju vara där, inte kan man utan den heller köra. Eller ska det flaxfritt bara? Bakåt. Jag farit mycket framåt. Därför så här kilar. Nu är det ungefär rakt. Det är riktigt nog nära det kommer nog just. Close. Nu är de borta. Hur satan ska de tillbaka där? Jag provar det åt båda hållen. Jag tycker att det är lika dåligt åt båda hållen. Jag provar åt andra hållet men... Ja, kanske ska åt det där hållet. Prova åt det hållet. Man måste få den åt sidan först, ja. Kanske den är mer hit på den här sidan.
should be this way. Now it seems, now it's... Lite bakåt det där. Ja. Får du den där nu locka in? Lock it in. Now it fits. Finally. So it had to be just the other way. Men fortsättningen fel nu ännu. Växer inga. Växer inga mukaan nyt. Ja. Nu? Oh yeah, now I can put this side. Now everything will fall in place. Lite neråt. Neråt. Now it seems better. Shouldn't be that hard. Det gör det där. Man vet inte där vinkeln. De här kättingarna är lite annoyingly korta de här. Och de räcks just. Där, nu kan man sätta här. Är det längre, kortare? Ja, så det är tappen i. Och du sa att det skulle vara det lägre tappen. Det är det som är skillnad på det bara en årskort. Ja. Det kan inte vara, ja då ska det nog vara det här. Ska det kortare ännu? Längre. Där ska jag ta det här tillbaka till det som det var. Om det var ungefär, det var så här ungefär det som det skulle vara. Det blir ännu tillbaka. Nej. God. You good? Nu är det. Nu kan du ställa. No, I can do this. Ja, man får ställa sen inne nu och de där fötterna kan vara nere nu och man tar upp dem sen. Nu kan du stänga eller lyfta lite bakåt eller kanske. Så man slipper ut sen. Och det PTO:n är ju inte fast heller. De rördes just men sätt ner den bara där nu. Man kör, sen när man kör ut så backar man längre och kör ut. Det är nog inte det i vägen någon nu. Kan nog stänga av där berättas. Sätt ner bara. PTO. Va? Nej, men nu kan de vara under så det kan backa. Vadå halva? Nej men sådär. Den där dia och vipp på det inga. Jag kan sätta den där tillbaka. Här kan jag sätta tillbaka under det. Sådär nu. Där är bra. Det är någon skillnad det där. Det är någon skillnad, det håller armarna ser du. Det far inga så långt ner tror jag. Ja, sådär det är bra. PTO kan man. Den ligger på det ja. När det är fast så vippar den inte kul, det är bra. Hooked up, we just put the PTO and then you can go mowing. And take this off so this flops now. Yes. Then unhook battery. Yeah. Then I can drive the other tractor 165 in the same place here. These two oldest ones, when they don't have a cabin, it's good to have them under a roof. If it rains, it's not really gonna rain, but good to be under roof. Kinko måste få det där. När det där inte rör sig, alltså man måste ha det precis i rätta vinkeln till det där. Ja, det är först den här ja. Så far det först. Så får de andra får Men sen. den där är ju något vistel bara som man just får det. Att Ja. det vinkeln. Det är spänt där. När där. det far minus så blir det för långt från. Det är stilka där. Let's like defon först och sen det där. Och sen Ja, ja. det är
Så du så är veganer som man kan nästan för hand liksom flytta. Ja, den sån tur så lätt ja. Inte på det sättet. Men inte vill man lämna tårna under ändå. Nej. Sen lägger jag fast det skulle gå så bara det är så fast lätt. Ska du skruva loss den? Bara att skruva loss det där dit skyddet bort. Det behövs någon nyckel till det eller det är helt Nej, spänt. det lägger bara det går där uppe. Nej, jo, det går lätt. Put the PTO on. PTO shaft. Lyften in ska korta och sätta sig fast. Det känns som man ska dra bakåt. Är det sån här som ska gå den direkt eller ska man ska få Fram. fram? Så far det ju bara. Slide. Men sån där går lättare på den är vägar inte så mycket. När man just åker lyften bara så det är pahat ju något annat lika. Den där vägar är bara några kilo så det är på det lättare att handla. Så när den är hinnig och så där det isar så. Nej, nu är det inte is. Allt är lättare när det är varmare. Sån här just mekaniskt, det är inte så. Tvinn för hand lite och sån här. Ja, eller går det som en traktorsidan går det att tvinna den är stängd. Ja. Så brukar man nog få se att någon linar upp bara. Ja. För långt sen drar till på där, nu är det fast. Klicks. And then there's only a protector for the back, there's not the front part is busted. Ja. Så nu är det. Just lift up and take the support things off, but that's when you drive out you can take them out. Det här hisen, det här är ju så raja hur mycket det här rörs. Det här. Den ska vara locked eller locked in, hur det nu var. Man behövde ha det liksom loss eller inte. Man tänkte det var liksom hur far det med, det far. Estää det liksom, vad estää det att det floppar åt sidan? Det här liksom. Block somehow the sideways. Det här var liksom mer. Eller är det det som håller det där? Nej, men det som det slår bakåt, det där bom, det är det helt. Det som slår ut. Så det där det var något med det där man lägger ner. Så det är hur mycket det far så här. Det är något med det här, sån här movement, ja. Så där när man så ligger det emot man där. lägger lyfter det blir löst där så kan man ta det här liksom så att det far förbi eller så. Men det ska nog vara så som det är sådär som den. Det är något där hur mycket det kan röras det här. Det ser väl om man provar att moa och se vad det säger. Ja. Kanske det var med det här just att det där foten liksom den tar emot snabbare nu som man tar den bort så var det liksom. Man måste se man moa. När man sen kittar så är det ju inte det, men det är med foten och så liksom hållas det att det inte far liksom för mycket. Det är yes. När det ligger uppe ska man inte, man måste få det liksom löst det där så far det först. Så går det. Men nu är det ju färdigt att kit. Klippa lite. Clip it. Jag kan köra 165, jag ska ta det här, så ska man behöva plogen fast i det. Ja. 165 kan jag köra där bredvid där. Den får vara så som den är. Next tractor in same place and then we can put the plow on the other tractor. Not gonna go plowing yet, but maybe the geese are saying yes. Massive amount of geese. See where they go. They all fly against the power lines. Birdemic. You can hear when they fly through the air. Sounds like almost like a drone. Damn birdemic.
Yeah, just fire a while and get some geese. Nej, det är nog gäss tror jag. Hörs som gäss. Så är det en indier så kan vi sätta plogen i det ana och sen kan vi sen sätta börja sätta autosteret sist. Joo, det plöjer den ganska enkelt. Plöja, du kan köra den här indien bara ner. Det går bara dit och stänger dörren där. Den där och det där, jag vet inte, där är viktigt spår. Det här var deras såna lådor, det kan man... Den ska vara det, jag kan lämna det i halen, ja. För den ska till halen, det behövs inte nu, det är toolboxen. Den kan jag släppa. Plöjer kan man fast det och sen kör man den och backar den där. Den kan vara dit detsamma, så ryms den innanför dörren, ja. Så det där, så det. Sen kan man laga alltid en ny. Ei det där poverin upa börjar ta boxen. Nej, men inte börja ta boxen för det är bara när man står värmen upa, det behövs inte nu. Nej, det skulle borde starta utan. Should start without the... Om man stänger av det att det får fuel. Utan fuel så startar det inte. Another one in. Let me take the next one. Put the plows. The next one. Det här paan kan man lyfta in din och bredvid harmar den TV. Tycker att det är något de som brukar. Något så att den, för man ska det ha det där harmar ska ut som man vill inte sätta där fram. Bakom det, ja. Men får man det. Ja, det var rummet, ja. Okej. Ja, om två här så får man nog lyfta. Så här smalare sätt. Det här blir inte så mycket. Nej. Nej, så det är och under sådana center som man måste hålla i. Man måste rapa kanske. Och så att han inte vet en harvan förut. Jag sa på kanten förstås. Ja. Att det blir mot det där. Jag ska beta åt andra hållet så att det inte blir mot plåten. Där nog. Där. Så. Ja. Ska plovsina skulle börja gå i på direkt att sätta fast, ja. Det skulle börja gå att hooka upp direkt. Inte borde det inte vara en, tror jag, för det. Det skulle börja gå direkt. Här är de här färdigt. Så det behövs bara det tryckstag.
tryckstag, är det fast i traktorn eller är det något vart det tryck? Ja, så då är det bara att hooka upp. Inte det i vägen det borde, tror jag. Nej. Ei pitäisi olla tiellä. Mittu var lite sloppig. Lite AI-slopp. Ja, det är så brukar det vara bra. Den är ganska sådär. Det här går mycket bättre än tidigare nu. Det här är extra 1,5 miljoner. Annars var det... Ja. Som det förr så var det alltså man var perkele stiukka. Jag bytte det där brickan. Det där brickan var här på utsidan. Jag tog en bricka härifrån så att den där istället. Men den, man fick på något sätt liksom att det blev bättre. Nej, när du just där, här i Millan, det där brickan är till där. Så. Men hur liksom, om det var smalare, hur fick vi liksom laga det bredare? Jag klämde någon balk i Millan att jag böjde mig utåt. Det får fast så... Sådär mycket, ja, 1 milli. Det är just fråga om 1 milli. Det är där att 1,5 miljoner. Det är som du skulle liksom ta i och där så det börjar. De har ändrat med tiden så de vi klämde in. Så det är just att det är just det där. Men just det far tillbaka med sådär vad man får. Nu är det bra. Nu hålls det, jo. Nu är det inte något problem. Det var sådär bara att hur får man liksom något in i Millan som klämmer ut så mycket att det orkar. Jag klämde ut det, jag hade ändrat den kakkosnelonen i Millan här så här. Ja, något hade så att det fick bryta ut lite. Det är mycket bättre. Det är en sån liten sak som annars är det varje år alltid saker lite svärande att få fast. Next tractor, hook it up to that one, then that should be ready to go. Tractor should be kind of ready to go. Then we'll take the newest tractor, back it in there, take the order steer from this combine, put it in the tractor. Kind of slowly but surely getting ready for the spring work. So we're not going to do probably anything in a week yet, but soon-ish we're going to start with the plowing. And then on the newest tractor put the dualies on, take the harrow out, but that's not yet. The balls these are here, so they should be, as long as we got it should be pretty easy to hook up. I just need the pin for this. Other than that, then that pin should probably be in the tractor, I think. See if I'm getting boxed in. If he drives here, I need to hook this up first, but then might need to go there to get out and around the combine for the other side. Det är liksom
Nu ser det ganska bra ut vinkeln skulle jag säga. De här är lösa, ja. På det här sidan först så får jag till andra sidan sen. Nu ska du, det här hjulet är bakåt mer än det där. Man får nog, man kan dra, man får lite, men det är lite, det här bakom hit. Det får just det 10 cent hit, inte ens nära. Det är för mycket så här nu. Ska ta lite, ja, nej, men det är nog så här är nog bra, men den är liksom traktorn är så där nu. Det är för mycket så där. Det kan vara lite rakare. Så går de här båda, de här är ungefär så här. Nu går det så här bättre, ja. Det där får man nog, det där man får de här först. Bakåt ännu. Lyft upp så ser man det här bör fara. Så det där så ser jag till andra sidan sen. Prova lyft jag lite, det kan inte måste lite framåt, men lyft upp så ser man. Ja, jag skulle kunna ta därifrån. Ja, lite framåt. Det klämmer lite där bakåt. Nu uppåt. Ja, vad det här det vill fara på utsidan. Vi ser kan det fara liksom. Nej, det far nog bra. Lift. Jag vet inte, hur bör det andra sidan? This is good now. Now that's almost locked in. Now I need to go around. Only way to go around is here. The long way around. Ja, lite framåt nu, ja. Riktigt bara i någon cent så var det bättre. Du kan prova lyfta det, för det far nog, det rammar nog in det där. Ja. Så där, nu är det viktigaste, att det inte bör falla upp. Man måste istället göra så, för annars är det där för kort. Ja. Nu håll där, jag tar foten upp nu. Jag får foten nu bort. Så där, nu gick det att släppa ner så mycket att så var det där lättare, tror jag. Och så är det fast bara så vippar det att man blir under. Det här väger så mycket att man vill inte bli under. En gång så nu skulle det vara ganska nära. Ja, det kan man se settings. Där skulle vara nu ganska nära. Sen behöver jag måste ta det tappen. Det behövs en tapp dit. Pinneman. Kan ta det lite, går det ännu lägre, längre. Det tryckstaget är tosi kort, det ska nog sätta längre. Det är riktigt, det är fullt in. Det har nog varit längre än här. Ja, det går lättare så. Där. Sen kan man ställa det här slangarna i vilka du nu ska. Då skulle det längst in, ja, så det är vid vilken. Lyfta, kör du den där, den är mitt på. Ja, du kan köra bara rakt och bak här, det är mitt bra. Att den är här mitt på, ja. Du kan lyfta lite uppåt och sen sin svängen, men kör lite framåt, sen sväng. Du lyfter upp, det är ganska nära hit, men nu är det ganska bra med rum. Lite uppåt så går det att köra nu. Jag ser inte på det sidan, men jag tror att det tar i det närmast här. Det är nog inte tar det i nu. Där, nu kan du svänga. Hook it up, then we just need to connect the hoses and
make sure the measurements are right, settings are right. Ta lite bakåt bara. Ja, de är mycket rum, ja. Där nu går så bra, så är det ganska flat till och med. Är det bäst att mäta det där först, när man nu har igång den. Så kan man, så går det med att just så får man lättare ställa. Ja. Mätt det först, sen kan man stänga av för att sen det bara sätter slangarna. When you lift up, you can also put these in some holes. Or did we have it in these long ones? I think. De där sidrajottimet, vai de är de här långa hålen? Det är att köra först när man ser när man börjar se att det är så här. Men det kan vara så att det var nog för mitt på det kan lite floppa. Nu är det ju såna åkrar att man kör bara rakt så det är inte mycket skillnad. Men att det inte tar emot, att det inte ligger uppe i alla fall. Free flow av bakom så är ganska bra. Det där var något, vad det är, 78 cent, 76 cent. 80 cent att jag så lite. Det får vara lite. Att det inte var för grunt, det vill vara att det får för lite framåt. Ei något måttband något. These bits here soon need to be replaced almost. De här är nog slitat, de börjar nästan byta. De här kan man nästan vända de här snart. Ja. De är slitiga. Var det inga från mitten? Var det inga från mitten också? Bak och bak är ju samma som mitt och mitt. Ja, men nu tar du från sidor till sidor då, ja. Så där är 80 ska det vara, så det ska vara liksom längre ännu. Ja. Det 79 skulle jag säga, det är nästan som det skulle vara för långt 80. Den är inte i backen, men man tycker att den blir för mycket så här då. Det går lite på, man har jastat att det är löst härifrån, så att det ska vara längre åt det här hållet, ja. Nu bör det nästan vara, tror jag, det är inte många varv. Ja, det får nog gå en sen för att man var proven. Nu det kan vara lite under tycker jag. För tycker att om något så har det farit för inte det djupt fram. Ja, kanske lite ännu. Det är alltid så lyfter, det är alltid högre upp. Ja, men det är viktigast att det får flat när det är i backen. Eller lika djupt. Det är ganska bra, tror jag. Man kan sen ställa in på åkern. Ja. Ska jag lyfta upp ska man sätta de här och gå i det här avlånga hållet. Ja, det är nog vitsat lägre. Det är nog rakt bakom, men jag tror att det här var ganska bra, det avlånga hållet. Så kan det lite kan röpa när man lyfter upp att det inte far helt åt kanten. Den är ganska mitt bakom, tror jag. Det är ganska bra, tror jag. Sen bara slangarna fast, så går det att testa den. Hosina, vilka var det de här två eller var det de här två? De här två. Det här är de här. Det som är längst till vänster. Det är längst till vänster. Ja, de där. Nej, längst till vänster. Nej, ja, inte det någon skillnad. Det är som man blir van bara med något. Ja, det här är bakstorm. Det här är ykstorm. Det här är bakstorm. Ja. Det här är mittast. Ja. Sen kommer det liksom att jag ställer att det där uppåt i och kaninerna. Sen det är det. Kommer du ihåg det? Det är bara att det är så. Nu är det liksom uppåt och uppåt. När man tar uppåt så tar det på det här. Så det här ska klämma det där så det är inte här blå nippu sidan och går blått. Det här ska vara det här. Det här ska vara så nu här blått. Där har sett en liten blå där ska man inte börja fundera. Här är blå. Så där är så. Nej, det är blå. Här är blå. Men det är här och blå. Ja.
Jag har alltid här lättat sivet så det är bara vilket håll. Jag har dampproofat det med att laga en nippusida som är samma färg som det där. Så är det alltid att systemet lite som det var. Nej men om man alltid plöjer med den här. Nej men vet du alltid här i de vana. Nej men man byter bara det här är rätt, vastar det där så länge som man inte är färgblind så skulle det ta en. Ja men så om man lägger det i annan. Så får man fundera, nu det får fast nu. Det här är lättat sis och så. Ja, åt mig det, jag skulle ha sett bara prov, jag har här med så svårt att fundera det i huvudet. Så det var då där att de inte bara Solomon. Skulle det vara sådär skulle jag tro det. Ja. Att den takar fast. Att den takar fast på det där. Jag kan nästan inte på det. Ja. Lyft upp och se. Lift it up, swing it around. Nu åt ena hållet och sen åt andra hållet. Ja. Det där, nu får det där ja. Wheel system is working also. Nej, så där ska man börja dit tror jag. Ja. Seems to be ready to go. I think it's also greased and everything, so this one should be ready to go now. Tractor should also be ready to go. Might need to refuel then, but we'll do that right before we do start plowing. Third tractor ready, now that's the fourth one. Det är bra, de gamla skulle nog ha farit jossain vaiheessa tror jag annars. Ja. Dieselvinnat niin. Yeah, other steer. Then we need the wheel and yeah. Now we need from here, we need this guy. And then the monitor is inside. And then from the roof we need... This one should just be to unhook here and then take the wheel. Do we need screwdrivers for this? One is pretty tight. Lii på taket hur det skulle vara så där, kommer jag inte ihåg. And then we need... Was it this antenna that we need? For the other one, I don't remember. Yeah. I could have a screwdriver here also. This one came off. Oh, it's coming. And this cable we should have the other one there. Is it trying the tractor, the other one? So this should just be to unplug. Then we should be able to. However, we took this off. Steering motor and everything. I think it was still from up here. Maybe from down here. These two. Maybe those two, and then you lift the whole thing. Or maybe you need to take something from here. Don't even remember. We'll see. John takes the tools. I think this one might have been. At least you need these two to take them off. Then you take the whole thing, but then I think you might have need to take some bolts from here also. Take this to the tractor, then we need like that small antenna needs to go also, and then that one. So that small antenna should be, I think it's like this cable. This needs to come out from the whole thing here, I think. Wherever this one goes. It's of course tied together so that I can probably get this now. Need to cut that zip tie, maybe. Maybe not. I think it's all
It's this guy. I think the whole this guy we need. I believe that's the antenna. So that one, this one, and then the roof. Woof. This is not good if I can't unhook it here. I need to untie the cables. At least get this underneath. Den här lilla antennen, den skulle hifrån bort och den skulle till Dana. The small antenna. Så var det att få det där från taket, det där är receiver. Ja. Receiver. However, this is... It's of course... Kommer du hit och skruva loss. Den här, det skulle inte de här två skruvarna här, men sen behöver man ta loss det här poppa det här och skulle man skruva hit från något. Det räckte bara med de här två hit. De här två ska nu i alla fall loss, de här. Nej, det där skulle just inte loss, utan det där... Jag skulle ge de här ska loss, ja. Det är bara ratten kommer liksom. Ja. Nästet i ratten. Jag kan komma om du skruvar dem loss först. Ta ratten loss först. Och det där staget, det skulle inte där som är i stången fast nu. Det är något kasikolo sådana. Ja, hela motorn och ratten måste i alla fall. Men det där fittingen, den får vara där fast. Så det är bara till plagga fast tillbaka sen. Det är de två där, det är kasikolon där just, de ska loss. Men sen kanske det ska, jag vet inte, kommer inte ihåg om man skulle få de uppifrån under det där poppade plastloss. Jag tror att de får man kanske lösa de där bultarna och kanske. Men på tar de där först där ner så om det kommer loss så är det bra. Det här skulle inte i alla fall loss, det ska inte komma till det. Nej, det ska inte, nej det är annat. That's a no. Har vi hit? Har du någon bara och vad det är för storlek? Sen någon får klättra upp på taket och ta det där antennloss. Det var inte en som var å ändå inte. Det är den där som är å. Det är en som är brost i å. Joo, det här är något. And those bolts are probably needed for the other place also, I think. Wheel is at least needed. En början ask. Ja, men det är inte, jag tar en silver automattun. Jag tar en tom askar kanske. See if we get an empty box for the parts. Ja, hier sån här box. Här är. Allt som ska till automat, inte tycker att det var så många nu. Ja, de kanske ja. Och sen från takeantennerna. Den antennen bara tar kabeln från det här och lossar så den är bara till skruva fast i. Och sen det själva keskusyksikön i källaren. Jag skulle kunna fara efter det, eller man försökte att strax kan man fara efter den. Så nu kommer det sådär nu, eller måste skruva ännu någon där. Det ser ut som att det rörs nog lite i alla fall. Men då kommer man poppa där mitten. De var något, jag kommer inte ihåg vad de var. Ja. Var det just när 6 eller 8 skruvar som höll den? Som man måste skruva loss.
Där på något sätt poppa loss. Pop it loose. Kör utan det bara. Det är bara sån kyldperiod. Just brute forced. Jag provar det. Sådär ja. Den ska ju dit till Anna. All de ska i alla fall selkeästi ur den där. Är det inte sådana vadi i botten, sådana är någon kuskolo. De skulle så att ratten komma loss. Vad ska det vara för? Det är väl det där större. Jag tycker att den där, sen skulle den, man får väl just den får man just den loss. Den skulle väl loss. De här behöver man inte, för det här är ju bara ratten från det här, det skulle behövas inte loss. Nej, Den där där. är något 24 så var det. Ska det vara stor vipuvarsi? We need 24. It was a pretty big one. Let's see if 24 fits. This is 27. It might be 27. 26. This is 26, 27. I think it's one of these maybe. Try the 26, 27. Maybe 27 even. Jag måste säga om det. Det är 26 om det inte fanns. It's 26 and then it's 27. Then you need a bar. Nej, där var något riktigt. Det är 27, det är 27 där. Sen Sen en sån här liten bit ännu så. See. Short extension and then maybe this bar even. Maybe this will even work. Just to get it off. Ja, det är inte löst, men ja, inte bör det vara något megalomanisen hårt. Sådär ja. Sosken borde bara lyfta bort, så det bara tar från taket det där, jag vet, det där grå antennen, den kan vara svår, den andra antennen är bara ledningen att ta bort. Måste kanske snippa av det att jag får ta loss sen. Should be relatively simple. Now the whole thing should come off. This one goes to the tractor and then that guy. Should come or do you need the smaller still? Maybe we need the 6 smaller ones, I don't know. Let's remember. Need to watch the video in the fall when we hooked it up here. What we put in. Ja, det är väl som har varit bara hia liksom. Det liksom kommer ändå så liksom hela det där med. Måste man ta den där bulten där inre mitt, håller de ihop något? Det måste ratten vara skilt från det när man tar loss det. Jo, där är väl det där, precis. Där är det där liksom det där som jag köpte det här bara, ja. Så alla de små, men så kommer det väl. Så kommer ratten och så kommer det andra på något skilt. Så det här vill man inte ta loss då, men det där, varför de där kosen kommer. Kuusiökö, vilken ska du ha? Är det sån här mindre? Smaller. Det var bara de här 6. Den där inre, ja. Jag tror att Det där hör till det där som jag köpte just i det här bara liksom. Nej, för man behöver inte ta den kanske loss. Nej, för det kommer ändå som du lyfter på det där sidan. Ja. Så det provar liksom.
Det provar komma med det, men det behöver man inte ta med. Buzz, buzz. Buzz, buzz. Sen skulle det borde slip off. Ja, det där större natten lyfter tillbaka, man behöver ta sig. Man behöver ta den loss. Och det där har det kvar. Eller kanske man behöver ta båda loss, kommer ta det. Ska jag säga det för I do not remember. När det här är per dekonen ju så inte ska det behöva komma med då. Ja. Det har jag köpt det. Det där vara det håller som på det axeln, det behövs inte i alla fall, det vet det är riktigt så att det behövs inte. Ja. That's for sure. Kommer steering wheeling siltä loss. Spinnar det ena från det andra. Men liksom, Ska det bara slida off det axeln, det hålls bara. How did we hook it up? Again, need to recall what I did half a year ago. Kun mä rattneen, niin fast det är inte danska inbrott, är det någon som hade skillnad just. det här var liksom under det andra det håller där. Take all the bolts out. Liksom håller i. It's got to be something from the top side, downside. That's loose. So from the downside, it's loose. Maybe the steering wheel, small nuts hold something in place that holds here. Det kan ju inte gå liksom neråt eller. Nej, det ska nog uppåt. Men om du svänger styret nu, hjulen styr svänga ratten. Står det ratten fast den nu styr. Nej, det här tvinnar löst på det axeln. They might slide off det. Men styr. Liksom där uppe.
Ja. Holken är det liksom. Den skulle något skulle man nog ta bort ifrån den här holken. Men den natten var ju bort, men inte ge en ficklampa ifrån också. Kan du kan inte. Jag kan inte, ja. Det ser bara hur det ser ut. Inte ju det tiden lägga ut fast bara för det är ju för det här bara. Den behöver man inte, den ska man inte börja behöva ta bara nu då. Den ska man inte behöva ta loss nu. Liksom bara liksom hålla med den. För jag tycker att det rattnar det där motorn, vi tog nog det som ett paket loss, eller tog vi? Eller satte det med 2 delar fast? Nej. De kommer det axeln upp, liksom det där hur tjock är den. Sådär tjock. Sådär mindre i och sådär något, sådär det tionde i. Det bara liksom kila ner det där att man inte knappt. Eller sen ta mer bultar loss bara Man tar det här loss så kommer ratten loss, men det är inte skulle bli någon skillnad, eller kanske det är skillnad. man ser det här vinnar de under det där liksom kanten. Ja. Hur ska det liksom bara hjälpa det liksom. Då kommer det här bort men så blir det här mötikan kvar. Tycker nog att när jag bärde ur den från det så jag kommer ihåg att jag höll i ratten så var det tung ratt så det var det där mötikan fast i ratten och man behövde inte ta dem loss från varandra. Kanske Där så fan kommer det. Kanske det är bara att på kika loss den. Hade man ett kila något annat liksom där. Maybe. Ska det där holka liksom ju. Någon har också satt man i tid, men satt man det före eller efter ratten, det kommer jag inte ihåg. Det som var specifikt för det där olika. Det är om man tar traktorn upp där och tar den där ratten bort dit och ser man hur det ska se ut när det kommer. Kuulostaa som ta emot någon, men nu kan du ju ta ratten loss, inte skadar det någon om du tar ratten loss så ser man det ändrar något. Om den ratten håller i det där splice-ikään, splinen. Joo, itse skadar. Om man tar den här traktorn så ser man hur det ser ut innan hur det ska se ut när man står fast. Kanske det klarnar någon gång. But I can grab the main thing soon and then get it up here and then get the tractor up and then see what happens. Maybe you should try to hook it up outdoors and we can also update it and test that it's working. Jo, det där kan ta en tänkning. Där är lite mer ljus. Så jag tar ut det main för så kan jag sätta tripoden ut just så kan man testa att den behövs ju så att det inte så härjar inte. Jo. Full test run. Nu går ratten loss, men ändrar det någon gång man tog ratten loss. Ja. Does that change anything? So it's probably not needed if it doesn't change anything. Men är det något som du tog det hylsan bort, det var inte någon sån här slott under den lago. Nerifrån är nog loss, det är bara på det axeln väl, ja. Man kan en motor, strömmotor, man kan inte mycket hacka det med någon sån här, man kan inte hacka det med en klobba, jag måste bara först få dra ut det. Varför det? Det här måste
viktigt för det åker något Ja. alla delar. Du kan checka hur man installerar det, så vet man ju att det är installeringen åt andra hållet. Jag tar det där keskusyksikön upp här och så tar jag sätter tripodin ut och gör det nu. Ja. Så ser man. Need some mainframe computers. Then tractor we could do it there or drive it here. I mean, you could kind of install it there, I guess. Then it's outside at least. Outside things. Outside things. Is it not coming? What's hooking on what then? Tripod guy. Put this one here so we can test that everything is also working. Do we have anything in here, or was it all in the upstairs? Here's the power thing, I guess. And there should be a table here that's free. Probably need this guy. This is the power to it. This one is needed from here. Then we need the actual thing, which is somewhere else. Probably up here somewhere. Oh yeah, here we got more. More parts that are needed. This one. Take this one and this one first. This is the outside things. Then I'm grabbing the main thing next. Ja. Should be good there. Just need some power. Power. We'll put this like when you use it more, then we can put it so it's under a bucket here, so this doesn't get wet when it rains. But
for now, when we're just testing, we can just do it like this. Just leave it outdoors. This one should go somewhere here. Is it in here? Now here's the batteries, but I think we run it without the batteries. Where did we plug? Was it here? Where you plug the power. And then the one thing there was some, like this cable needs to be like this. And then it needs to be like as far away from this as possible. Because if this power cable is close to this, then there was some disturbances. Like that, and then this needs to be actually as far away here as possible. Otherwise I think there was some issues. We should be able to put this on. Then this one should actually be ready to go. I think now when it's blue here, I think this one is working now. Then we just need the tractor end parts. Ohjakirja. Ska man bara ramma det loss? Ska man bara use force? Det där fästet var stöd, vi sa ju att det är bara att ta loss så kan man lämna fästet. Men måste man inte det ohjelma, måste man ta loss det där som jag har annat det här massikan det här. Varför de där Var det själva computern? Nej, det är den satt i det här. Nej, den var inte så i den inte. Jag ska börja sätta bord. Här är all bord. Nej, inga bord som jag sätter ner. It's underneath here. I found it. It's here. And then the vacuum part is also here. It's here in this one. Now I just need a table, which I don't have. Ta den ut här på golvet. Nej, kanske det går nog här på golvet. It's in the lower department here. There's this guy's needed. This guy's needed. This guy's needed. That should be all. Vart är de där? Vitsis de där? De kan vara, det är boxen, de är alltid här, de är största delen. Det här kan jag fara sätta i traktorn, den här. Imukuppina är förhoppningsvis det rena så att det suger fast. Jag vet inte om det behövs putsas under med på putsvalitsi. But these guys should go in the... Yeah. Put these in the tractor, or at least might need to clean the glass before I put, but this should be the parts that go in the tractor. These we have completely just indoors during winter. This is no idea to keep this unnecessary out in the cold. Don't use the auto steer in the winter at all. So.
the glass should be pretty clean. We'll see if we can put this. Tractor is kind of leaning right here. See if we can put this on the glass. Where was it last year? And this could be good to clean this with some sort of cleaning stuff maybe before. But then this one should go. I think we had it like... Did we have it here or did we have it here? Like here looks like some damage. I don't even remember where we had this last year. Was it up here? Var det hi som vi hade här trippeln? Där ser ut som... Det är så passigt högt och ovanför den här hydrauliken. Jag tänkte bara det var hi. Och sen i väg från det där vitsis plastefar därifrån. Var det nog här som vi hade tror jag. Något ganska nog där nära och sen uppfört åt mig i alla fall så behöver man inte... Men det glaset är så rent jag tror det är här. så högt upp att det inte när du tar dit den där hydraulispaken. Jag ser det bra där. Man kan sen lägga att readjusta någon det här inga blir. Det tycks nog ganska tukevasti nu. Ja. Det här Spenar för istället för de är rena och det var ungefär de där imokupperna som var skitiga någon gång. Så här så. När de tar att loss så det här kommer upp där men sen det här Om man tar loss. Det här kommer liksom det motorn kommer först och så kommer det här upp efter. Men det tycker jag inte var så. Men det liksom var så där ohjälst så var det nog så. Så det helt det där det där. Så som det stod i ohjelmen tvärt emot. Kilen med som man slår i satan sen med man tappar det dunk det på det strömmotorn så det. Så som det står i ohjelmen backwards. Jag tycker att det muttar något att inte tror så mycket fast för att det just skulle vara lätt att ta loss. Men jag tycker att man måste ta det här. Jag vet att så kommer det motorn först, sen kommer det här obavet där och så kommer det här fast i motorn så vet du liksom så när det här är motorn så när det här och sen det där hela motorn är fast hifon så vet du hålls det både att det inte får uppåt eller neråt. Men så måste man ju ha det här bort från det gamla före man får den loss ifrån det. Nej det är så. För det är ju nu den är inte under. Så det ratten drar liksom vet du. Är det under den där? Så måste det ha kommit. Men den skulle den där slott den skulle nog ganska lätt för det är ju inte den där inte. Det är ju sån det där är den på axeln? Det är på axeln så den där är sån key så vet du sån där det är sån ett ställe så där ut och så far det så här vet du neråt in så. Men är det lika med så en liten bit i vet du så liksom kila vet du på där axeln. Så det här står man tar den stormuttan bort så kommer ratten bort och sen ska det bara uppa. Just det är sån här system det här. Det är sån här vet du sån här det är sån här splined men det där valven har sån här det är sån här key som man slår där i. Det är ju storleka med de här. Just det här köpte jag nytt det där valven just. Det är samma som när vi tar ut och lossat den där jävla homman att dunk det från under lossa. Men inte kan man det tycker att jag måste fundera. Jag måste se det vad att man kunde lämna kvar allt det där. Man måste ha det här bort för att få ratten loss. Inte kan man så få utan ratt ska man ju inte så det är nog vitsigt. Nej alltså vet du tryskon får bli utan ratt men hur man får bort den där måste se det. För här ska det ju bara det ska fast här. Där och sen när man tar det där bultloss. Man muttar på rattloss sen kommer det här istället motorn under och så det här uppe också. Och så kommer det där mot difon och där samma den där difon. Den där till motorn fast. Men det här ska det göra det där motorn. Det motorn ska komma uppåt nu för den är på här. Det motorn måste först och så ska först det här. Så det är just det ångan. Du måste ha det där upp tillbaka. Det där som vi måste se. Let's check. Checking now. See how can it should be pretty easy to take the steering wheel off. Maybe it's not that easy. The old steering wheel was hard to get off. Nej, det är den där den som ska i traktorn den här alltså. Ja, den här. Men sen här men jag tycker att han så måste vara att det skulle bli kvar i det där. Ja. Men hur går det upp för här nu? Där har man. När man ser det nu. Där är det där.
Ja, det Och skulle, sen det syns skulle, det de under. det Så skulle, hur ska jag få den liksom? ja, men den här ska bort, ja, men inte den Den är valpmattas hårs. tiotasti. Är det så? Det är just det här kilsystemet. Man får nog stå fast där, nu ska man får dra i bra. Men är det, vad ska man få lättast där nu, att man har gått klämd in och man får dra i uppåt bra? Some way for this one needs to come out, I guess. This shouldn't be too hard in there. Because I think, or is it is that the one part that is actually hard in there? Because I think the other steering wheel was hard on the axle, but that one it should be a slotted in, so it should come pretty easy out. But of course that's of course should come out. What would be the easiest way? Is something to put some screws like this and maybe somehow get the thing pulled out. And the steering wheel, this one you don't need to take off actually, so those nuts were kind of unnecessary to take off, I think. Steering wheel hooks up to this. Then this guy from here I think needs to go. I think this guy needs to come out. Yeah, you can see this one is moving already, like sideways, but it needs to come up. And it's not coming like easy, I think. It could be a problem if this one needs to come out, which I think it does. Does need to come out. At least this one I could take. This should be easy. The steering wheel is the one that could be a little tricky here, I think. I'm just gonna take this wire off here. This is just in the way. The cables can just hang here freely. Then we put them up when the fall is getting closer. Does this fit through here? Otherwise, you need to zip the zip ties. Maybe it's gonna fit through here. It's gonna fit through there at least. Maybe through there. And then it just needs to go. How is it gonna fit through the... It goes through the cabin. Might need to cut this zip tie, I think. Yeah, probably better cut that zip tie. Then this cable should be free. I don't know how we get it. Yeah, we can get it out to the side here, I think. So that need to cut a couple zip ties. But yeah, do you have any? Jag tror att den där som är i den är bara, de är ju inte kilen i den, sen skulle komma ganska lätt. Den är bara liksom slotta i den, men den, hur man får någon kraft att dra uppåt den, så det är lite annan sak förstås.
Där är divsen kantig och den är bara liksom... Den är bara i där. Den är bara på det konan, där är sen ohjning. Men det är nog... Det är tiden bara. Ja, man bara får något i Det millar. är ganska jämnt och sådär. Jag provar först bara med knäna och sådär. Ja, annars provsat någon sån här i millarna som klämmer utåt att man får dra uppåt liksom. Eller sen ratten fast tillbaka, då skulle man borde få uppåt ganska bra voima. Jo, därifrån och där liksom. Men det här är ganska... Det här känns ganska sådär jävligt. Det är Jag bara med bra. knäna. Med knäskicken och lyft därifrån liksom. Prov det, ja. Mycket från båda hållen. Ja. Det skulle borde komma ganska, men det är sådär när det väger nu lite så det där i sig. Det där kilar, så det kilar lite, ja. Kilar med uppåt. Men det är bara sån här ohjning, just det är inte så bra. Jag lägger ratten fast annars är det inte. Need to get the force in the right spot. Där är liksom, allt kan nog vara fast med det. Det är bara det muttrar just Som den håller det fast, ja. så liksom kommer upp. Ja, så skulle det borde vara nog. Så tycker jag att det var. Jag kan lägga allt fast och jag lyfter mig där liksom. Ratten tillbaka. This is unnecessary take off. Det var så, ja, det är bara på en sån här kona som blir större liksom. En cirkel på en kona så det liksom kommer Ja. så lite det muttar och den håller så det kommer att göra så. Så skulle det vara. Så det som med det sitter förstås när det har varit. Jämähtää lite. Men inte så mycket som det där andra, det var slice. Nej, det var limma fast nästan. Det var slice, men och kanske limma och något eller vad det var. Det här skulle borde vara ganska lätt, sa vi då på hösten. Jo, inte, det är svårt. De här par sipptarsbör klippte ju bara sen de andra antennerna bara lyft bort. Ja. Det är som ett taket, vet du hur lätt den var att skruva loss. Men den är bara att skruva loss. Det där raketet var nog så enkelt, jag såg det på det åken och så. Nej, men så tog man ut god tid så det är inte brått här. Inte det far bara, inte bara man skulle, bara den skulle loss så skulle det vara, det skulle räcka med för en timme, bara det skulle men sitta lite så det räcker inte längre. Man kan inte slå med släggorna annars för sönder den motorn. Nej, man har inte allt för mycket på det. Riehu. Ja, nej. Men ja, nu ser det där trackons peräöljy och sen det andra trakkorna man kör den där, det är inte bra nu men något där. Jag skulle köra den här nu så är den flat. Där rakt, Ja. Så Så kan får man testa med samma det där vet du, det toimir. det där, Lamporna behöver inte på där, det lyser, det hjälper nog någon. där är liksom, om det slindar in, när man ser att allt är så kan det vara där något vid halvvägs eller ungefär så. Och det ska man lägga lite till båda just det får alltid när man lägger det kitchen. Det för motorrollen är bra och det där filtren putsar man sen när man har kört en stund. Ja, jag lägger lampan upp men det hjälper nog mycket. Där det kan nog stänga av dem. Det är för onödigt ström. Wasting power. It's so bright that it doesn't get any brighter with the lights. Man har lite det här så pass lite så här nu vitsis torks att här man kan dra åt här nyckeln om man drar för mycket ut. Ja, det är tunn ja. Där sen vitsis fjäderbricka släpper man drar lite så där så det får så. Men sen här det där ja skruv fast det där hålken eller inte ens så mycket skillnad att det är bara det lyfter nu och sen om man lägger det så lugittar det bara den från sidan så det och där behöver nu inte, de ska ju sen loss. Så nu ska det borde gå, nu går det liksom att härifrån och lyfta. Det är bättre Jag kan inte såhär dunt i båda så att det skulle liksom. Om det skulle bli far. Alltså blir det fundera Det var på opa där nog det är liksom. utdragare. Nu är det inte allt är löst nu kan jag liksom lite såhär. Lite såhär som de där hjulen är det där. Ja. Liksom lite. Det brukar vara när man
små sidor och se från andra sidan. Så börjar det röras småningom. Get it going. Det wobblar så mycket. Det såg ut som det skulle röras. Det där strömmotorn rör sig så mycket den där sidan åt sidan. Jo, den är liksom, den är lite lättare. Lite ifrån där, men det tycks ändå liksom vara, kommer från den där sidan. För om man ser att någon, om man stannar gå in i som klämmer ut på det där slottet, så skulle man få bra nog dra där. Men om man det där i håller, om man får innanför, om man får någon sån här, att klämma ut så den går skulle det gå att dra. Liksom då är det inte fast i det, då skulle det gå att dra hårt uppåt. Men hur får man något fast där på insidan? Man får rita något lätt där inte. Där det skulle vara någon sån utrör som just är lagat för det där. Ja. Så ska man få, om man ska få där på axeln, där det sen, där det håller mitt på, där skulle just det teran kunna komma. Så skulle det där man får inte, det skulle vara sånt som är på utåt, eller måste man få. Eller hifon, men det har väl inte. Det håller inte. Nej. Jammed in there. Just det här. Där får du får locka in den. Jammed in there good. Need to figure out a way to get that off. I don't know how expensive a steering motor plus steering wheel is, but need to get another of those electric motors. We can take the antennas off and do everything else, then we'll take the wheel last if it doesn't wanna. You can take the antennas first now, then we'll try that later. Ja. I need to cut a couple of zip ties in the cabin, then I should be able to get the small antenna. Then the big antenna should be, the big antenna should be just to unscrew and unhook the cable, so that should be easy. Ja. You need a ladder here again. Or are you going to climb up on a roof? Is it easier to climb up on a roof maybe? Just from back Ja, way. det är lättast. It's probably easier. Yeah. I'm gonna cut a couple of zip ties. Nej, man tar det bara Johan för taket loss tycker. Yep. I'm just gonna cut a couple of zip ties and then the smaller antenna should be freed up. Small antenna. Yeah, this cut a couple of zip ties here so it's easier. We can put new ones in the fall. That one and probably maybe
this one. Yeah, this one comes out, and then this one comes out from here. And then we need this to go through, which means we need to cut these CPs. Now the small antenna is free to take off. Should be free now. Yeah. Grab it from here. John needs to grab it on the roof, then I can take the small antenna out. This guy doesn't want to go back now. So I could close the window. Nu tar det där lilla antenn loss. Ge den där lilla antenn ner här med och tar bort den. Så den är löst. Den är bara magnet på taken. Och där. That's a small antenna. This one is completely now ready to go. On the tractor. That's good. Then we get the other antenna, and then the only thing is to hammer out the steering wheel. This one. Then you have this other antenna. Ja, den är bara där på dem, sätter dem i mellan lamporna, att det inte flaxar, att inte ledningen liksom wobblar. Om det blåser, att den inga flingar fram och tillbaka. Så den är upp på taket, nu går den upp på taket i, så att den inte bara rör sig. Sådär. Oh, it's good there. So that one's pretty easy. Antenna, it's the steering wheel is the only thing. Otherwise it would take literally half an hour, but the steering wheel is going to be the problem. Need to literally hammer it out somehow without breaking it. No där var lite paasteen, men vi hade nog bultat att de gick på något lättare. Det var sådär 6 kvar. Ja, så hade de lite lättare. Det var någon sån här vanliga skruvar som skulle vara pahoga. Ja. It's time to lose the jacket here. As soon as the sun shines now, it's 15 or more. So. Time to lose away.
sun here. It's t-shirt weather. Just lost one layer. Need to almost lose another layer. Jag tror att det var samma, ja. Man ser jag körde den upp här just och bara hooka upp de. Hook it up. Lite tiukka, men inte så tiukka, så det här gamla ska vara ännu pahare. Väärlainen. Joo. Työturvallisuus. Better not fall over. Mest inte ha mössa på oss. No hats, no glasses. But yeah, that cable is not coming. I can try to close a small window here. Because it don't need any more things through the window here. It's only the one small cable in it. Somehow I need to get this back. I don't know why this is not wanting to go back. Otherwise I can't close it. I could close this small window. That one back in. And then this one. Should be, maybe it's close enough so I can get this close just for now. Then in the fall we'll put the cable back in. This can just be like this for now. Until the fall. Yep, only the steering wheel now. Just need to get this lifted off here. Easier said than done. I don't think it's moving.
Because here we took the nut off, we took these off, these are even optional. It's not budging. No budgerinho, and this is the electric motor, so you don't want to punch this with a hammer on the underside, I think. If you could screw something into these, then maybe you could pull or screw something into these and then put like an extractor pushing on that. Yeah, if you put something over here, it's not gonna. This is just holes here, can't really get anything there. Joo, nu är det båda antennerna, båda. Det är bara ratten som fattas, allt annat är loss nu. Allt annat var så lätt nu, men det här ratten det är lite nu questionable. Questionable steering wheel. Rymsdänga. Nej, det bör inte vara för det är först i hösten sen nästa gång. Steering wheel. Det är bara det där holken är ju liksom på en sån här kona och så är det där det är neråt drar fast så kilar det på det. Ja. Rattaxeln så Man vågar inte klämma hit. på något sätt liksom lite vojmaa så att det inte var någon sönder där liksom. Mm. Man vill ju inte börja dunkas på det där. Om man skruvar de här inte fast tillbaka hit. När holken ska hålla, man får inte riktigt huska man får något fast där, man får något yvi här men så får man inte utdragande i mitten på, man får inte liksom det får det vojmaa, man får det som på det här är det problemet. How you would get that power in the right spot. Just när man får något så här liksom. Det här ratten med det Man får inte håller det här alls för mycket ratten heller. Ja. Om det där skulle kanske ha det här plattan som lite håll. Det där är ju liksom. Det rörs lite men det är väl inte det där. Det är hela axeln rörs väl när man lyfter sådär mycket. Men vad var Det är där, det är bara det holken liksom är ju längre upp än det där motorn liksom. Där det är på konan ser du. Ja. När ska konan tar emot så gör det. Just lift it out from here, easy. Easy. That's the only thing remaining, to get this lifted off the axle, which is not... I mean, I don't know how much power you could put on this here. Probably not too much. And this came off the tractor pretty easy. It's here. Ja, så när det där holken är på sån där splines, sån där, vad är det nu? Sån där, vad kallas det på svenska och finska? Något sån där, det måste gå rakt uppåt. Sån där liksom, sån där, vad är det man måste se på kanten? This could be a big issue if we can't get this off. It's already loose from here. That's not the issue. It's just it's holding too much on the axle. Could try to tap this on the inside here to maybe get this. It's this part that's not moving. I don't know if it helps if I tap on this on the inside.
Like this is metal here. But tap on this on the inside here, then no. It could become more loose. It's not moving, I think. It moved a little bit now. Is it more? Does it move bigger? No. Need to have a think about this one. Now how the hell? I mean, on the inside, really on the inside there, could you put, there's some metal, I think. Like really on the inside, that's metal. But how do you get anything between there? Kanske det skulle också där liksom det där om man sprutar sen till BD40 det är så när om man lägger det där de här skruvarna fast när man drar åt sidan så får man vet du om man får det liksom vet du det är så här som man drar åt sidan så det börjar röra på resten så kommer det uppåt vet du. Jo men inte ska det ju, när planen man ska täta, inte ska det ju röra sig alls. Nej men vet du det här är det nytrackon men det där så det vet du det är axeländan från ratten. Det är bara släp. En ända så här vet du. Så det där holken bara det var en sån här holk så är det vet du bara. Så vet du. Ja, då kan så är det det vara. muskler och så jag tog bort nu vet du. Det är bara det som jag kilar upp där. Ja. Det betyder inte som man lägger. Nu ska det loss man tar power. På en ända som är Ja. liksom. No då ska det vara power i bara träet. Så vet du kilar det men det är ju man kan få åt sidan och det träet. Ja, no prov. Man bara får We can try. Som att slå med en hammare eller sen just jatkuvasti. Där Ja. så högt jag provar det lite. Ja, det är bara till prov för inte hjälpa. Ja, get it off. Men sen när mest där måste man få liksom med en hammare eller med någon dunk en gång kan smälla så lossar det. Men sen för att lyfta sådär så det kommer en jag provar det där att sidan. Ja, alltså om man provar någon dunk och får något liksom platt och där under att det skulle... Ja. Jag kan köra traktorn upp här flat så är det lätt att sätta fast den andra. Här ja. Get this tractor up here at least. We can put everything else. It's only the steering wheel is the problem now. It's a little bit frozen to the combine. Frozen on the axle. Is this wheel should be easy to take off. You just take this nut off. Handbrake off. These cables, I guess I can hook up to this
be good here. Don't really need to have this tractor running, but I guess the first thing would also be to take this nut off. This wheel, steering wheel, is easy to take off. And then yeah, this and this and this. Probably hook up to this guy. Should be fairly easy. This is the power, I think. And then we got the couple of other things. Whichever this one went. Gray went to gray, I think. And should I spool it up somewhere before I hook it up? I think so. Spool this up on this guy a little bit first. Then try to hook it up. Whichever way this one went here. Just like this, I think. Could you put this the wrong way? I think it only goes probably the same. Or is it not the same? No, it's not the same. And that's better. It's a gray one. Then we got the black one. Probably goes here. Black one, that should be fine. And then this is, I believe, now this is one of the antennas, I guess. Or is it the power? Could hook up to that one, I think. But this seems it's been through the roof, so maybe it's towards the antenna. No, it doesn't fit. This is where the antenna to the roof hooks up, I think. But yeah, that should be mostly those things. And we just need to take the steering wheel off, put a couple of antennas on the roof. Roof. Antennas on the roof. This one should be just put up there, and then I'm gonna take it in through the back window this time. Should be fine. And for the follow there. Det styr ju liksom hjulen och nu när man liksom när det är fast för det i sig är rätt så det kommer att säga att hjulen börjar styra för liksom för det No, det är lite pasigt med motstånd lite nu. Sån där impact. Ja, manual impact. Manual impact wrench.
Annars kan man nog sätta de antennerna och det, allt annat så att det är bara ratten kvar, får man inte fundera vad man murjo. It's holding on for dear life. Så där man gör en stund skulle nog börja kunna lösa, tror jag, om det inte är mycket sitter här. Aika mycket sitter. Ja, det är när man drar i bulten fast så lite, kanske jag klämde lite uppåt. Provsätt om man får något sorts lite dunk, klämd lite och sen tappa skulle det kunna komma. Man ska något par en blanco under där sen prov dunk lite. Some sort of power. Power underneath. Dunksystem. Ja, nu om man får en blästump under det får man att det sprider ut det, så skulle det gå lite. Att det klämmer med någon balk liksom där så mycket som det kan. Sen på andra sidan. Ja. Då ska man få det på två ställen. Man får något. Kanske byter sen 2D40 där uppe. Ja. Man kan lägga vanliga stund, man kan sätta där, man skulle kunna sätta under antenner på taket så att det allt är färdigt utan ratten. Mm. Nej, just det som du säger. WD-40 and maybe let it stay for a while. You could try to put the antennas on the tractor and everything else is like set up except the steering wheel. And we can even try if there's updates or if it works. The steering wheel is kind of the last thing. This antenna should be pretty simple. I need the ladder, I think, to get up to the somewhere back on the tractor. Put this on, and then just put this through this antenna cable just through the back window, I think. Can I reach with the low ladder? Or do we need? Might need. Might need a longer ladder. No, if I can put this against the tractor anywhere. Need to get up here. Put the cable inside there, then up here, and somewhere up there.
ladder right there maybe. See if we can find a metal surface to slap this one on. I think this could be, yeah, that's metal. This could be anywhere. Var det något det här lillan temmo, sitten vankospecifikt eller kan det bara vara, sätta den bara här mitt bak på. Det här mindre antenn, var det någon skillnad vart den var? Så långt ifrån, jag ställer den här bak på den här plåten. Sen drar jag det här bara ner och in från bakfönstret så det är lättare. Det här antenn, så drar det in bak och in från det där slappen i fönstret, bakfönstret. Så ser man det där andra de lagar man ifrån. Det här sätt lättast så här bara. Ner där, det hålls bra här, ifrån det här knuten in. Här är sån här gummi. Där måste man laga hål här eller kan man dra det. Kanske man kan dra det bara förbi där. Gotta see how that fits in there. Of course there's some grease. I think grabbed. Well greased. 3-point hitch or 3-point link, uplink, top link, whatever you want to call it. And this small one should, I guess could make a hole there. I could drill a hole there. Or I could just take it like this maybe. Yeah, we might want to like make a hole there. There's no holes here. We could make like a little hole specifically for this cable. I guess if you put it like this, it's gonna squeeze it between. I mean, that could work, but we could, if we drill a hole there. Because the flap you can't. But if it's only plastic right there, we need to make a pretty big hole. A big hole enough for this to fit through. He is probably too small, but here, right there, we could drill a hole. Almost needs to be like almost this size. You can do a little bit like that, at least bigger than this. You need like a drill and some sort of. Yeah, this is just plastic. Här är bara att man borrar hål här bak. Här är ju sån här lager. Måste borra ett hål som att det här ryms i nu. Så stort hål att det här ryms i nu. Nej, här inte tycker jag att här är inte. Det är sån slott, ja, men det är för tjocka där. Like, yeah, you could bend this like this, but if you cut, you can slide it in like this, yeah. So it only needs to be like if we, this gap here, if I make this a little bigger, then this would fit inside like that. Then I don't need to put this end in through. But that's like too tight. Don't take the ladder. It's keeping the window. This is like if you cut that a little wider than this, you can push this in there, and then you can close and open the window. Then this is just like this here. Yeah. But maybe if I cut this wider, the other is to drill a hole. You could drill a hole here. Det är som där muttrarna är från. Det är inte om att ta bort den. Ja, det är men får man slida, man får inte slida in det. Om man ska slida in det här så här. Där är ju ett hål där vid den där. Ja.
Då man måste få slide, man måste skära det upp så här, skära upp så man får det här led så här tucka in så här. Kanske man kan ta bort den här, jag vill se hur stort håll det är, kanske där, så skär man bara upp så att det går att slida in så här därifrån. Det är lättast för det här mini-antenn. Ja. Ja, jag tar bort det där och ser vad det är. Let's take that away. That hole is big enough that I can just cut it open here, then we can slide in the cable from here. This one, it's just like maybe 8 millimeters or whatever that is. 10 millimeters maybe 10. Let's see, 10, it's probably 10, maybe we need 2 10s. If it is 10. Det andra antennen kan man skruva fast på taket och lägga den så det är bara ratten kvar sen. Yeah, it's a screw. It's like a screwdriver from the outside. Let's see if I can get it from just the inside. Nej, jag behöver inte upp på taket mer. Nej. Ja, därifrån gick det väl lättast. För upp dit. Ta bara upp, det kan nog vara mer upp, inte skruva det. Ja. Nope. Washer, and then there's like there's a washer that fell down. Oh yeah, it is cut open like this. Now I should be able to slide in the cable there. Don't need to do anything else, I think, there. Find the washer that fell down, then we should be able to put that in there. Där är färdigt och det går att tucka. Det var klyvigt upp, där har varit någon ledning tidigare. Jag får stuva in den där så det är skick. Det är sliceat upp alltid ihop tills. Här är några såna extra brickor som man behöver. Man behöver inte, eller om man vill sätta dem här tillbaka sen. Det är sen när man sparar det också, när man tar bort antennen och lägger en rysk och så lägger man det tillbaka. Jag kan sätta dem i det där asken som du hade, såna autosteered skruvar. Annars kommer man inte ihåg. Där är det. De sätter dem, det är ju bara sån här perus. De behövs ju inte nu, de är Det är där man byter. där. Ja, ha en ask med sån som behövs. This one was here. Now we should be able to. There was already, the previous owner probably had some cable pushed through there because it was already cut open. So you should be able to just push the cable. It's kind of rigid here. I think I should be able to push the cable in there. Yeah, and then there's like a hole. Then you can tighten this so it doesn't flop around too much. Maybe put something here on the outside to keep it there. A little duct tape or something. And then this should just go here somewhere. Maybe around here. Then I think this one attaches to the. This one goes here, I believe. Yep. And then this goes up to the one that comes through here. The other antenna. But yeah, now it should be good. Now we can close this again. Need to maybe make a duct tape there or something to make it. It's like a little bit stays there. Now it wants to come still in between there. But yeah. Now that antenna is. Now only thing is the other antenna and the steering wheel. Steering wheel, everything else was pretty easy. Getting the steering wheel off the other one. That's the struggle.
I'm not gonna take this steering wheel off even before we can take the other one off. Because if we can get it off from there, then not gonna work. Yeah, put that one back there. Then it's everything except the steering wheel. Hat went. No problem. Small problem. Can you get the when you need good touch, then I use no gloves. Otherwise, most the gloves. Without gloves, it's better if you need to screw the screw from underneath with the hands first. Get them started. Måste bara fila att du får första, ja. Du kan nog känna det om det börjar fara i engelsk. Sen bara få en i så de andra går bättre. Man får en, två vad du får så är det helt solid. Men det är bra till byten där. De där andra sådana var alunperin skulle vara tosi paha att få sådär. Hålls det med två eller behöver man sätta all fyra ens? Ja. Inte det något det där är det lätta delen nu. Får det ratten loss är det svårt det. We used a sledgehammer on the steering wheel.
they've started. Not easy. You could, the other option, but it's weird why those screws could be from the top side would be a lot easier. If you make like a platform that's permanently to the plastic guy, then you would have like metal screws on the outside, then it would be easier. Could fix that with making it a little bit like some improvements maybe. Then it would be even. Or that it would be somehow like click click. You could click it in. Mistä ne vädret bra nu? Det riippuu lite med långa, det är lite sådär just det mesta man kan dra ner T-patran. Sir. Nej, men det är inte lätt att man måste lägga någon färdig och det så det här går inte skulle. Nej, men om man skulle laga i det plast så skulle man laga en sån här en metallskiva själv som är större än det där plastet vet du, och sen skulle man skruva den fast i det där metall med sån här, det där uppifrån med några enkla bultar. Så att man skulle kunna det där uppifrån skruva i så att det skulle vara lättare. Jo, här är det större. Ja, eller en här metallplatta som är permanentligt fast i det plastet vet du. Så skulle det vara lättare att slotta i. Det är nu någon minut ja. Ja. Ratten är värre när det inte kan komma loss. Jo, den där ska nog vara, nu måste jag vara fast och att annars faller den ner. Can't be loosey-goosey. Det är antenn som är tillbaka när den far. En on ilmastointibiten också, kan se dans kan annars man öppna bakluckan så kan det fara i millan där. Det är inte riktigt något annat som man skulle kunna secure det till. Det där när det kommer ner så där så något ett ställe där mitt på något, inte där man ställer jästet vid fönstret, man får där annars man öppnar bakluckan och står i det som man drar fast kan det bli millan. Ja. Om man skulle få den på något sätt att den skulle fara där i spring och sådär. Något Jesus-staplar, något de kanske bara små Jesus-tape-stumpar. En Jesus-tape-stump här skulle som räcker bra att få den sådär där. Jag kan sätta man ställer in Jesus-tape-bit där. Annars inte det annars, men man öppnar bakfönstret och står i det ledningen lite där. Man skulle kunna lägga det härifrån och få det bakning i millan. Nej, men det är bra nog nu. Det är bara det där att den inte, att den är det här. Det är lite och det är något sånt. Man det med Jesus-tape där bara. Hakar där på det bakfönstret. Nej, man ställer en stump med Jesus-tape där bara. Det hålls nog, vet du, det bör bara hållas där uppe, det är bra security där lampan. Det hålls nog annars, bara att det inte stör det fönstret när man öppnar och stänger. Ja, nej, annars var det där lätt nog att sätta det antenn, det var inte något problem. No problems. Might need a little Jesus tape again here. Just secure it here with a little Jesus tape. Then it should keep it in place so it doesn't go in when you open and close the window. I'm gonna go after some Jesus tape.
Jesus it up a little bit, because that one needs to be switched over every year, so can't put really anything permanent there. Maybe some sort of like thing that you could snap the cable into, but for now we can just Jesus tape it up. Then everything is, once we get the cable hooked up from that, then everything else is done except the steering wheel. Damn steering wheel. Then if we get it this year, then we can, I got the VOD from this, and I can check how we took it off or what was the problem. Maybe I should open the rear window if you want to put like long piece like that there. Maybe it would be easier to get it in if I opened window first. And now we can put like just like that, maybe one long piece here. That's fine, but I don't want this to pop out like this here. We'll try to put just a long piece there. That should work. Maybe it doesn't look the best, but that should keep it in there. Now we can open and close this without issue. Yeah, now it goes. Now it keeps it out from the getting in between the window. Do we need duct tape for anything else maybe? Vart kommer den? Ska den difrån? Ja, den ska det från samma håll, ja. Kanske behövs. Ja. Hur långt räcks den ifrån? Man måste se, ja. We'll leave the duct tape out here for see, might need it. But where is the? Yeah, you got the thing there, but yeah, the cable is inside the cabin. I need to give that out and see how long it is actually. Yeah, this cable. I guess we can unwind it here if we want to go with this one from the back window also. Then we need it pretty long. Don't even know if it's long enough. But it comes from, yeah, it doesn't go to the computer, it comes from down there.
It's not that long. It probably is not long enough to go through the back window actually. This one, it's probably not long enough to go here. I think it's not long enough to go here. Maybe it is. No, I don't. It's not long enough to go back here, I think. No, it's not long enough. So it needs to go somewhere else. Maybe through this window, yeah. Here's a cable. See if it's long enough from here. That's all you got. Oh yeah. Through the door or through the old hole that we used. Hiifon. Kai se Diina kun släkkiä väntä. Dörren räcker det nog. Det är bara att klämma det för mycket jag kan man dra. Kanske man kan ta bara in i den där packningen. Det är det där dörren man har. Man öppnar ju inte den alls. Nu går det ihop. Ja, sätt den bara. Nu går det säkert sådär ja. Ja, nu kommer det inte klämma på det här så. Så där går nog säkert. För det där dörren när man inte öppnar den hela tiden. Så andra dörren skulle man inte vilja ha hela tiden. Men när det här hålls fast så det... Det är packningen i rätt och mycket och så. Du kan nästan dra det fast dörren är fast nu och så ser du. Så det klämmer inte allt för mycket den här. Och nu har du just tillräckligt mycket slack i. Du kan ta så mycket upp som du behöver i. Jag kan ta det här fast därifrån så blir det slacken så passligt där. Ta bara så mycket som du behöver i och så. Börjar det från hörnet ja. Det är ännu bättre difrån. Nu är det tight ja. Kanske lite tillbaka. Där nu now it's good. It should be long enough now because it came through here so. If it reaches from here then it should reach through there. I'll take this back. This one is good now. Ja. Should be good there. Then the only thing is basically the steering wheel. We'll see. Still got some battery, but if the battery runs out in the phone, then we'll just... No, nu är det passligt. Now it's good here. And toit. Kanske man får hiva men I don't know if you could take this open, maybe take more slack. Voisi man ta finsiä slackia hiina kun se. Det var ju härifrån, men det skulle räckas här och det räcks där så det är inte mycket skillnad men det är väl... It must be a little bit. Ja, i alla fall lite där ja. Det räcks det inga nu. Ja, får flytta ja. Move the ladder. Otherwise we might need to take some slack from here. No. I can drag a little bit from here. It actually moves a little bit here. Måste ta bort det här. Ja. Nej, det är inte fast sönder.
if it doesn't reach there, we need to maybe open this one up or something to take if there is slack down there. Liitä till jotain. And then only thing missing steering wheel, which is probably a problem. Oh, what happened here? Ja, det här lossade, det här har fallit sönder, det här vitsis. Vad heter det som man sitter? Det här har lossat en bit. When has this fallen off? Joo, lapsliina on där på dessa det där låg. Ja, no, körde något där. Där det toimii nog lika det bara där det är bara så gummi där. Yeah. Only a little rubber piece has fallen off. That doesn't change. Se, jag tar ifrån det där. Jag ska nu dammsuga där nedan. Ja, så man tar lite slack. Det du står kör ju vad det där. Fick du fast det ihop nu? Nu är det fast. Ja. Man kan säga 1 cent, 2 cent så skulle det vara lite bättre kanske. Det var lite så att annars har det blivit spännande. Ja. Så vad heter det? Ni där liksom hålla det. Ja. Något lite sån där jänkning där. Men annars, nu är det bara ratten. Så är det annars är det färdigt. Gotta see if I can get the wheel to budge. Jo, det är färdigt, ja. Men Båda antennerna på taket är allt färdigt, ja. Ja, ser man kvar lite. Little slack. Yep, steering wheel. Now someone just has a good idea how to get this ripped off here. I have like we have like jack. I could put a jack down here and push underneath here, but I don't know. This is like plastic, I think. So I don't know if it's like we need to have maybe put something underneath so it's like spreads the weight, because otherwise it's gonna break this thing. Now it's not moving much at all, up and down. Maybe you put those screws back in. We put some WD-40, maybe let it work until tomorrow and then see if we got a good idea tomorrow how to rip this off. Now it's just to rip this off, put it in there. Then the other steer would be moved. I think I could also like jack underneath here, but I think this is like not super strong, so it's probably gonna bend those parts. Then, and inside here it's not really, this is metal and that's metal, but how do I get something power in between there, between this and that? That's the end of the axle and this is the thing there. If there would be something to grab here and here, then I could put like a, whatever it's called, like out puller thing, extractor, to push on that and pull on this. Maybe weld like 2 small things here. I don't know if that's even possible. But for future, if you're going to do this every year, then something like that might be useful. Could try to weld something here and here. Maybe. Hopefully the electric motor is not going to take damage of that, of course. It would be so easy if there would be some couple of slots on both sides here, then I think we could get this pretty easy. Maybe we'll let this one be until tomorrow. See if we get some bright ideas how to get this off. Ja,
annars är det nog bra. Det är bara ratt. Man ser om man skulle... Det är förstås den där sån utdragare. Jag vet inte om man ska få in sån, om man ska få något svetsat, två små bitar på kanten där på insidan av den där hylsan. Så skulle man ju få med en utdragare kanske dra i därifrån. Det ska vara sån utdragare som har den där liksom, tassarna åt utåt, har vi sån. Som det där... Men liksom någon sån här järn, liksom sån här flatjärn som är på båda sidorna utav det axeln skulle jag gå så ta man bakom det liksom. Något sånt måste man figure out imorgon. Man kan inte VD40 vaikuttaa till imorgon, men se om man hittar några bra idéer hur man får det ut. Men annars är det bra att lupa, man stänger dörren så det här kan vara ut. Så det kan man ta lite ut, ja. Annars är det nog bra där att det kan vara sådär rakt där så behöver man lägga något extra. Ja, nej, så kan det vara så som det är sådär. Direkt från kablarna och att ha det dörren ändå i så går det. Ja, det dörren man har inte dörren alla i, men man kan få i Man dörren. skulle kunna lägga antennkablarna ut där nu samma ställe så skulle inte behöva fara i bak. Ja, no, men att när det nu är det nu så nu kan det nästa år kan man sätta så, ja. Du kan lägga vad det är. Ja. Ja, där lägger man ändå alltid varje år. Ja. Just det där att när man ser om man får det loss så kan man laga något bra på det att man får nästa år lättare. Om man, det där, man får hylsan loss så på insidan där man skulle svetsa på sådana här bitar så skulle man få något som man får dra i där lätt. De här extractor, de har såna där, de är utåt, de är inåt. De är inåt, det borde vara sådana här som har liksom, de där tassarna utåt. Det här använder jag att ta det gamla ratten loss liksom. Ja. Just när det direkt i stilen går så inte. Man ska få de här bara på något sätt hukt till det där metallbiten. Där mitten, det där får man bra på det axeländan och det är ett problem. Sen ska man få de här eller något i under eller fast i det där metallbiten. De här är ju inte... Man kan flippa de här men det är inåt och inåt och det blir inte här inte utåt. Det är neråt liksom utåt. Hiusvetsarna går lite käka ända i. Ja, vad hör du den här? Här är något. De här skruvar under, men man får inte skruva den här helt ut. Man får inte, det ryms inte in i. Där är inte något att ta när man ska bara svetsa någon liten käkare ju. This guy, if you could get this to hook up to that one somehow. Then you could get this to lift. Need to figure out how that would be. What would work there. Something that pulls on it. And really, there's not really any spot to grab onto. That's the problem, really. And I don't want to put the jack like that underneath, and then you break the electric motor. But yeah, everything else should be fine. Then we can see if there's updates for it. I don't know can you start it without the steering wheel, or is it gonna complain if you start it without steering wheel? Otherwise, you could start it up and see if there's updates. Yeah, maybe it's gonna complain. Take my gloves. Try to brute force a little bit. See if the I don't think it's budging. The black parts need to come away from that's the end of the axle. Those are the two parts that needs to be separated.
Of course, underneath these screws you could possibly try to get something, but if it's something that's over here like this, then it's going to block again the thing that pushes down there. Maybe something underneath these two that's a little bit out here. Under these two that's a little bit out here, and then you get the thing there and two things underneath here. Maybe then you kind of run out of room again. The big thing you could push there and grab maybe underneath here, but maybe underneath, yeah, it's then you're underneath the motor, which is not gonna be the best. I guess we have to think about this a little bit. Det skulle borde vara på den sidan, ja. But maybe we got everything else hooked up, so maybe I'll do a little garden round up here at the end now and see if I need to water the stuff that's growing. Then we'll try to figure out this later. Laters. Häh? No bitar under på sidan, ja. Ja, prova på något sånt. Det var man prova imorgon. Ja. I'm gonna take my jacket. Forget some things. But yeah, at least we're not in a hurry, so we have some time to try to figure out how to get the wheel off. It went on there, so it should be possible to get it off. It's just very wedged on there right now. See if we need to irrigate in the basement or irrigate the potatoes outside. Try to check those like every second day or something so they don't dry up. These might need some water here. It's not that hot here. Yeah, these are growing pretty nice, and the tomato plants look kind of weird in the beginning, but they should be tomato plants. These 1, 2, 3, 4. Here's 2. We should probably not have 2 in one here. Rip one out. Yeah, these feel kind of dry. We need to irrigate this up. There's a few more coming out of these even. There's one. Probably just need a bunch of water. It's pretty, when the sun shines, it's pretty warm here. Once it gets a little bit not cold during the nights, then we can put these in the greenhouse also. Now it's still, I'm not confident about the nights really, so. Keep these guys indoors for now. Here also, I don't know if this is a weed or if this is the actual plant, or that's the plant. Try to put one per box, but some of them have not started to grow yet. Not 100% germination probably.
look like. It comes out more. Or does this even do anything? Now it's closed. Now it's more like this. Get a little bit more water. There's one even underneath the rock. It's coming up. Va? Vi lagar automatstyrning och det var altarna gick bra. Altarna flyttade ju men perkulat får det ratten loss från tryskon. Det behövs lite dunkar eller något lite patenter. No, då var det så där gamla ratten som var i tryskon. Då kunde man lätta med dunken när det är bara metallbit. Men nu när det där strömmotorn är undi så vet du, jag vet inte om man vågar dunka den underifrån vet du. När det är fast på det axeln. Är det en ny del fast? Det är där motorn och sen ratten på det. Ja, var det sån kona? Ja, men det på det gamla det axeln tryskon var sån kon och lite så det fast det är lite spänt fast så det chia. No, man får nog kläm på det axeln men man får inte fast där, man måste nästan svetslå sån små bitar, man får få något fast där. Det är bara sån hål rör som är där så man får inte som fast något. Måste fundera något imorgon här nu hur man får loss den. För under det motorn kan man nog lyfta men då måste man, jag vet inte om det håller det när det är bara liksom. Nej. Annars alla kablarna och allt annat var lätt att byta nu men det får man får ratten loss så det var lite. Ja, det är motorn plus ratten ska loss från tryskan och flyttas över. Nå, nu går det på något sätt, man måste fundera bara lite hur man får bäst loss. Ja, något lite stöd eller något man ska få fast där bra. Ja, satt i plogen satt vi fast och så satt vi det där klippan fast i det där gamla eller äldsta traktorn så att det är färdigt sen till börja klipsan i sommar. Jo, men är det där lönsamt? Nej, den är inte. Det är nu gaffeln. Jag vet om man... Ja, no, det går lätt att byta över ordentligt. Ja. Ja. Should be wet enough now. We got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80% germination. Here we got maybe 75%. I don't know what the germination percent was on the. These should be the watermelons. So we should have like 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 watermelons. And then these should be tomatoes. 2, 4, 5, 6. 6 of those. Then I could plant, now when it gets warmer, I could plant a few more. I could plant the corn and
something else also soon outdoors. I think as soon as it's like there's still chance it might drop during the nights, and the greenhouse doesn't isolate too well, so it's like if it's minus outside, pretty much minus inside the greenhouse during the nights also. During the day it's fine, of course. Not cold. During the nights, if it drops, then if you have some things that are, of course, as long as they don't come out of the soil, it could be okay, but it's only mid-April, so we're not in a rush, I think. Of course, some of the stuff is new stuff, like the watermelons. Never grown watermelons before, so I think they're good to get growing as early as possible. Inside here it's warm for sure. I think the potatoes are just about to come out of the ground. And that's a weed still, but and there's pretty good moisture here. Don't even need, I think I need to water more. That's for sure dandelions. This could actually be the potato. Probably a weed though. But they should be coming out of the ground here pretty soon. Then we could try. Always check I got the thermometer, ground thermometer here. Now the soil is 15 degrees now. And it's pretty deep underneath there, so inside here it's probably 40 degrees. Let's check if our duct tape has worked so far. It hasn't been windy, so yeah, all the panels are nicely in place now. Maybe our duct tape is strong enough to keep it from popping up. But yeah, potatoes should be coming up, and soon I could plant, like I could either plant here or I could try to plant directly like some corn and stuff in these benches here. We'll have to follow along the weather forecast and see. Whenever it's not minus degrees, then I might try to put something here. But it's still like mid-April. It's pretty early, I think. I don't think even with the corn it can be here the whole time, so I don't think we're in like a rush. Could put like the seeds in the ground here, and I could put like not like a tarp, but you can put this kind of like a tarp on top to keep it from just dropping during the nights. The nights are the thing. During the day, anything could grow here during the day. It's just during the night it might be a little bit nippy for the more sensitive things. Potatoes are fine, like they haven't grown very fast. It's like 2 weeks since I put the potatoes in the ground and they haven't come up yet, but it's been almost minus degrees every night, so. But yeah, out here also, as soon as the soil warms up, then we can put the lettuce and kind of the easy stuff out here. Still want to wait at least 1 week, I think. Then it starts to grow fast in the beginning. Like you could put stuff down now, but then it kind of grows really slow in the beginning when it's still cold nights. But yeah, that might be it for today. My phone is running out of battery here, so we're gonna see if we can figure out something to get the steering wheel switched over also. And then the weather is real nice, so I'm really itching to go and do some biking, I think. Like this weather today would be perfect for biking already. Warm enough. Could almost be with the t-shirt now. I have a long sleeved shirt on, but it's almost t-shirt weather. The feel is, it's kind of surface is dry, but as you can see underneath it's still nice and wet. No rush to start to plow this even.
But yeah, maybe in a week we could start plowing. We have only this field and the big field. But that's probably the first thing we'll do out in the field. Like the soil feels kind of firm already, so could probably start plowing soon. But yeah, thanks for watching today. And yeah, I think I'll go and work on the new intro because there's no snow anymore, so our intro outro is kind of confusing. But yeah, thanks for watching, and I will see you guys next time. Great dawn bread, coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Massive 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still starts on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Rain dust dancing, sun breaks the fall. Black soil turning under steel and slaw. 165 homes through the low wet ground. 399 holes as the swans swing around. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the barley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pines. Oh, yeah. Forest at our shoulders, fields at our feet. 4 old friends and a lifetime of weed. Red tractors in the pine, working through the finished sky. From the valley to the rye, and the spruce that scrapes so high. 35, 165, 399, still pulling fire. 645 by the front of the line. Red tractors in the pine. Red tractors in the pine. Chat keeps yapping about my life like it knows my every move, but it never stacked up birch pile high or pulled a stuck rig loose. Long field flat and frozen, breath hangs wide in the air. I got belly under blankets and diesel in my prayer. Weather is the boss out here, not some
ash and clay. Spruce line holds the hillside where the saw sings half the day. Skis lean by the back door, waiting on a clear blue spell. I read the clouds like scripture, more than any manual. The weather is the boss out here, not some screen, not some talking my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I play and I push, I cuss, I toast, but the weather is the boss. Frost, flood, hail, thaw, I just dance to what I'm dealt. Oh yeah. You can tell me what I should do, but this land decides itself. Weather is the boss out here, not some screen, not some talking my ear. From the grain to the gray old moss, clock says go, but the sky says stop. I play and I push, I cuss, I toss out on this finished cross. Yeah, yeah. The weather is the boss. Great dawn breath, coffee in a jar, frost on the shed roof, keys in my hand. Massey 35, waiting by the birch line. Old paint fading, still stops on command. Oh yeah, red tractors in the pines, working